guys, Evangelist Akwasiwa. Papa, God bless you for the quality training that you have given us up to this point. We talk about Jesus Christ on Focus FM this and every Wednesday at 9 p.m. to 10 p.m. So you can try your possible best and share the link with other people. If you find this message beneficial, try as possible to share with a friend. Again, these messages are live on Focus FM KNUST. That is the Facebook name. You can also get the message live at Anas Ministries. Please take note, Anas Ministry. That is the social media channel name for all the social medias that you are going to get this message. Anas Ministry. That is Facebook, Instagram, YouTube. If you go, you search for Anas Ministry, you are going to get this message we are sharing on Focus FM live on Anas Ministry. And you can also get the message live on Evangelize the Word. That is also the YouTube name for this program. Anas Ministry is the message that will be shared. That will also be shared at Evangelize the Word. God bless you so much. Today we have in our midst Pastor Anastasia. She is here to once again talk about Jesus. Make up your mind, and I know your life will be much transformed. God bless you so much. Mama, God bless you. God bless you. Please, you are praying. Our Lord and Master Jesus, we thank you for how far you brought us. We thank you for being with us throughout this day. We are about to learn your word. We pray, asking that you open the eyes of understanding. Come and be with us. Holy Spirit, you are the best teacher we can ever get in our life. As we are coming to learn, come and teach us, come and direct us. These and many other blessings we are asking through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Please, we want to continue with what we were doing last week. We wanted to talk about the prodigal son. We started from Luke chapter 15 verse 1 down. Please, you may kindly read it. Lucas Empire, a tidunum, you move back on the bank. Verse 11. The English. I should read the English. Who has the English? Read the tree. I should read the tree. Okay, I should read from the verse 11. Yes, 11. Verse 11. Also, Obahohini. No, read from 1. I should read from 1. Okay. From the verse 1. Also, Odaya Wairano. Na tujini bini ni boyeni munina tweben no se oribetie no. Na Farisifo ne atwerefo ne nwinwi kan se oyije eneboyefo na wonu wondidi. Okay, last week the issue you try na ya kabo na fe de na de na kafe. Last week ye hyenye ma bi nso wa hase. Ye ka bibi se from Genesis ana ebra Adam and Eve ye bone no. Onyankopon ade edi kan a wo ye se obehwehwe wo kira kwan. Enti it gives us a sign say nipa bia to bone mu a Nyankopon ompedi boye ne bia ne wu ne mo penadwen sacha. Eti odu edi ntwom ho no first na obisa say Adam wo ye dey wo he. That means obi busa say where are you? The person is looking for your whereabout. Enti o kan say Adam wo he no anase oye all knowing God. And ye will be say Elroy o hwe Genesis chapter 16 na e hono no the date edina Nyankopon din ba ko ye Roy no showing say he sees everything. Enti ha say no nka onyame a wo hu bibia oba no nim say Adam ni Eve omo ye dey omafom no eti nka oba no nka the judgment na ye dey ebo omo so but oba ye no the first thing we ni so obisa say Adam wo hefa na opeso hu baby Adam wo and Adam answers so my who say in fact Omaira. Praise the Lord. Hallelujah. Enti nipa bia and ehon kasa that was the first point in the Bible evangelism here dey start here o evangelism akohwehwe obi a ya de na dey amerade and at that time no so erade nim say omafom but okoye no wankọ na bufu mu okọ no odemu ye dey ebusa omase ebusa say omo wo hefa eti obusa na answer say ba en na ma ehu say Omaira ampa. Praise the Lord. It's in nature say erade ogusua or kingdom business ni ma ohwehwe akra Omaira from Genesis up to this time ayo honum. Enu so dia dance say said ye erade ehwehwe nipa no
saa na ye pen so obi ra etwa se me ne omi enu nya akoma betimi ade abo ma nipa na ade abetena ne na ase enti saa de na hu behia se yesua bibi fa eniema nipa waira efiri ne nsa enu be ma obi o Kristo suma hu se mehwe ase ana se metobo ni mu a eniema se ne efiri me nsa enipa ko so se no mo so ani gi o mahwe ase no ho me ye sure se etwa picture we say the Christians a obehu the reason why was oye dey oso ne tin ne mu ye no oso ne Kristo sumu susu ye ima ka shoye kan ko ye Luke chapter 15 verse 1 was it verse 3? So he told them this parable: what man of you having wait verse 1 or say Pharisee for near day. Now the tax collectors and sinners were drawing near to him, and the Pharisees and the scribes grumbled, saying, this man receives sinners and eats with them. Also say sa papa we say where there or say oije ne boyefo. Now also from the onset Christianity are facing problems from day one up till now. Hwese Genesis ewade akohwehwe Adam ne Eve na ohwehwe omu wiye no Adam nkasa ye ma ne hu se ahunu bi amaye eti otwa me fa se ode atemu ko omo so hwe ase so faasi ne togefo no so hwe de omo ye omu nwi se de be ye e kan se oyi ne we ne boyefo no no wondidi na che from that time no Christianity has suffered to the point say Kristo wo honom no kwa na obi aye bone opese oboa no still na e woni pa bi honom mo ye dey omompene so enti se Christians ye hu sa de we ya ye wo church mi na obi tofem a wo be hu sa nipa ko bi ani age se sa nipa na dey atobo ni mu nti wo hu sa unim sa de nti wo be try se nipa be sa gina ne na so bi praise the Lord enti bia wo church bi ana se wo group bi mu obi atobo ni mu ye be se enya nipa ne wo honom. Those times are trying times say wutimi bua nipa na gina ne na so a ono so obi tosa ate bia no obetimi ade apagya na gina honum bi but there are times nipa ne tobo ni ma wose obi a twene ho. Praise the Lord. Hallelujah. Obi akọ problem bi mu na e wose ye bua no wose obi a twene ho okura bebe ne kura benya asem ebi nie Kristo yes oji omo Pharisee for so we dey omo nti omo ho asese we dey oni a de boye for we dey etu anamo enti ye woni pa bia they are not interested in evangelism ontia se de enti e wo se wo bo ama Kristo ahini nim ye dey etre na se omo ne ye nye dey enya adwene wo ho but ye nhye ne so se ye tutu ya na mo se Kristo die mu no so di adanse se ade bi obeye ye bi atwase ye nso ye dey ye bi enti se oni ade boye for edidi a eye den na ye de ye se obi wo boni mu a ye wo a scope of people kwa ye preach kire omo na ye ntimi enko omo so so omo atoboni mu nye dey enyi omo ma Kristo. Praise the Lord. Enti wo church mu na hu so obi akote bia bi mu atoboni bi mu a dia na church mu dia na eye too clear pa bi on my dwama mo nipa na bo dwama bi kwa obi e mai obi akonyema ba e wo mu se obetu na sen o so so de wo ye no so de but those times no one mo oni anko nipa no ho obesan akowi ase a won sakura anya dey enka ne bio because wo ho na kasa bone na ma fere aye dey aka no. Praise the Lord. Pacho yen kan ko yenim. Verse 3. So he told them this parable: what man of you having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Praise the Lord. Hallelujah. Say adena all kind nyina no Kristo, he's bent on saving somebody. On say ade na here to the extent say was starting kasa wa bebuom on tia say Pharisee for no so yes anti sa na wo say wo evangelize ya that say attitude na wo say wo so nya wo ye evangelism na wo try say obetwe nipa koma be erade no omo no wo nya adetwa say wo ye zealous say de na Kristo aye no ono so wa sha say kan say macho mo pese wo kire mo say ono de wo ye do nim de wo ye nti church obi atoboni mu enye se bia se bi unim de wuye nti na wa ba nipa na opese oboa no wo benya nkofo wo nchen a ade unso sa na ote ana but una wo the mindset nti a wo ye de se de be ya I quite remember church member ba ko o mse okwo wo ye ana
na we jaya sorry for a while. Until me realize say wakwa ba was starting the juma na ho na makotena ho 5 minutes. Me ne am say oba no ho to say no match at you. Me call her consistently. After there was one day me call her say so for my pacho ukwada sorry na da so ho na say oh e da so ho. I never say ya bra sorry you. But me call her kakan na me ya ho to say if you to say sa kakan sa no. After o say ukwada sorry ho me say oh e ho. No abe ukwada sorry. I feel all night mo da so me say I da so ye no aba efia da so nti say wabeye stonch was how begina ne na so bio o ka so obesa connect bia dada ne mu bio it sometimes akwanya ne ba se obi atoboni mu a me say ebia na de nti a wo so waye well built up ni nyina ye say obebo obi a waye de watoboni mu na ye yesu yi ma ye hu say Kristo ahoden a wonya ye de twa farisifo ni gu ye ne no na wo so nso ye de unya. Praise the Lord. Hallelujah. Now let's read the tree. The tree. Verse 6. Or say now Obafia or Frefren and Am for no ne na fi pamfo boa no ka kire won say. Moma menimu aninye na mahunu mi dwan a oyera ye no. Abebo na mu na owo no. On say o say nipa na waya no ko dwan na waya no ko hu na oye de o fa ne bo ne kon ho. It talks a lot. O fa ne bo ne kon ho na nanije. Na nisa de eje. Nipa na ko atobo nim no o de na ye de. But wo hu anije a o de ko hia no, o de hia no so asan de o de na bo ne kon. Je say o che say nani nwu oba ba ko pe na waya ne ho. O de na che the whole world say sa ne ba we no ko bo nim asan de. Enya ne bio. Enti etwamfo ni che se erade na ni ku ade moyefo ho ohia omo se ode omo be che wi ase se omo so se nipa no yi omo friti bia bi mu de omo ade abate bia foforo mu enti se we kingdom minded ana se Christianity we interested in say ahini ni mu betra qualities we mu na ye hia o ya adoya eye but se wo be manipa ba ko kra abe Kristo dia no eye pa. Praise the Lord. Hallelujah. It must say your pastors no sometimes obi otimi fe wo hwe esu bi oyi na di pressure say won namu na ni gide ya atofem o ye youth leader anasa o ye panyi bia wo church mu a masaafo ni bi hunya dai ehia wo se nipa bi na oba asori preko pe o ma obegusa no obi kwatimi ebo ka say de mahwe ase o arehu say nipa no wo som ni mu dada unse ade ayira na chese na ewo honom na yede ayira ntitwase yede yekohwehwe no. Praise the Lord. Eti ebe se ye yibia begum no omo kono so se wo se yede ye me ani ku omo ho unse wa hwe a wo be kosa wo kofa bia ba but omo wo mu na so no na bi so yede ehwe ho. Praise the Lord. But you kan ko yenim o say na Obafia of Frefren ne namfo nim ni na fi fo boa no ka kire won say moma menimu aninye na mahunu mi dwan a oyera ye no o se moma mene ho amoninye ne moma ninye na wo hu ni de ni dwan na oye de oyera ye no unsa the lordship ana unsa wo hwe I think John so a o se dwan hwefo bi aye de o se dwan hwefo bi na ni kuni nwan ho mfiri adi a o de o mfiri adi a o hwe so o san de o mo ye de o mo be ye de na wo di nwan ye di nwan ya hye wo nsa na o mo de o mo mfiri adi na ebi akabe ekwan mu na o de watimi age o mo ho no aba o bai watu punu no so chese ono kwa de wo nya de wo hwehwe na chi akwan. It's happening in churches so obi atoboni mu serious a oje ne ho ba bi ya nya so obi amfi no to we so obi timi hia enti mo mfra ye kra kakra. Sometimes wo hwe nipa na o ka otimi se obenya nka obi nya de emen na nka won sa nya de emfa ne mra ba bia na ogina ne bi ne kon do se obesan aba ba onya obi a. Praise the Lord. Eti ahaya disua ne titu ne say de hu gina Kristo gina bre ne say upon the Pharisee ne tojefo ne ye ni nyina still one condemn ya de moyefo no ye de ogina omochi. Praise the Lord. Hallelujah. Na yensha ne so say ebre bia na odi Kristo achi a obemma ne wo bone kwa so no ade efiri wonsa ya garment afesu so wasumdie nso ye de efiri wonsa. It is an yama mienu we say no oh honom na hu sa nema na firi wonsa sometimes bia na nya dwamamo no akobo ebi okwa na kokobone hu say bobone so pa ahwe ni pekum na adwama na beba wadwenim but ye wo sun kitinkiti bi on ma e wo mu a etwa sa nema ni nyina we dai wutimi yi firi honom but yenko verse 8 no verse 8 o say je tabena ayira ye no let's jump to 11 no verse 11 o so oba ohwini no aha no o say
onipa bi wo merima banu na wo mu kuma ne ka kire na eja se eja fa ahode a ye ne ya hayan hye nso nipa ne ma ne omu mienu nyina ana ba akosi onye de na o mu kuma ne ka kire na eja se eja fa ahode a ye me de ya no ma me enti o de ahode a ye na eja de no o forcefully o je ne de na oche na setina mu de ma no oche mu mienu ye de e de ne de ma no enti ye ka se eja eni oba na chese na oba na first na oba na eja no eti ete said e obi a wa be join Christianity na ebi akwanya bi aba na wapati ayede age ne ho anase boni bi am na ayede free ne te bi a owo mu eti no owo kisosum ni mu na sese wa ayede boni bi am na ayede am na tofem afa epesi ehu kwan asa ni pa obe fa so obe se obe se gina ne na aso bi o eti sa prodigal son na wa force agire japade a sese wodi akoba bia akose ne no ye be hwe processor na ni ba ne ho so de kwan ofa so oyede obsan begina ne na so bio eno be ma sa verse 15 verse 1 na yesua ho ade na edimu ye se obi free erade na sene so kotobo ni mu a sa nipa ne se onya coach kakra bi ti se de ebe koso Luke 15 verse 11 down ha sei na nipa na ni be san ye de aba no so na de ye won se obi hodoma o jampe first line there was there was wo yankasa no say ya hye no from 1 to 10 na obi hodoma otobo ni mu na opeso was a revive could do 18 without passing through the process e also there unya ne sa praise the Lord hallelujah dipacho yen hwe hawa obako hwini no osibi na brabo sibi ye ne e kwan of aso timi begina ne na so bio na ani da bi na oba kuma na boabo ani nyina no na otu kwan kwa achirichiri asa eti se waji na japade no oyo oba wa force ya claim de eye ne de awaye de ye de ama no waji de ko that shows say ade bia do be de nchen bi obe be ma wo se wo ba purposely for erade asema wo benya de oba se oba be pe bia no oba o ka che na wo de be ma wo na odi ama wa wie no echi no eho ne asem no eno ma yehu se e wo se odi ade afie wade ho no ma e ya ade ye ntwam da e de ba ade so ne ntwam erade asem it dey say any kwa say kwa sorry for either of the physical things ade be ye honam ade bia eno nyina be ye bonus unso say ye hwe ahene ne de be atene ne kan ne enti eniema na wo de wo se wo hwe obeyi a honam famu niema na okoje ye o eno so wo hu ba bia de ne kokko wie enti say ye kwa eja de nchen a ahase ma yenya a clear example say ye kwa eja ne nchen fa ade a ye ntwamu da because ye ankasa ye mpese betwam o pese unya da nkwa enu nti mpese obey da ubetwam eti wo kwa etwase wo koche se wo kopera de asem atie se de be ya obetimi de aba obra na wonya da nkwa de aka bia wade de be kan ho bia na be ye de ebe bonus praise the Lord anya sa de wo de be kose de obey ko se wo kwa akwaje ho na mfam niema no nsa be kan ebe ma wa firi nkwaje ne ho enti ebi ni o oje de honam fam ade e ode koye no waye de afi wa kwakotobo nimu etwase ye san de eboa ne mane sa gina ne na so bio sa ne woni pa bi mu a ahyase no mo anya nimde na ehu se asori a woko nyina e rade asem a woko tie e de abo ne brenti na woko obi ho no ma se na adwuma be koso nti na wokoye nti adwuma ne koso no wakohwe ase because na adwuma eye unsa idea nso a ode koye ne se wonsanya kan afi bibia ehia obio eti de ode rade asemba de bia 24/7 no bebu sansa ade ntina de bi osi asore dem onim se okobi onya ho ode foforo but de man na adwuma ntina okọ adwuma ne sha sese yeye na ohu ni bio eti easy so obetobo nimu praise the Lord hallelujah eti de ode rade asem ko behu ni bia no ode ote ho saafo no na omo mudi adwuma si omo ni so de ode aware si na ni so no omo nsa be ka no omo kohwe ase saafo no na san pagya omo no eti now ye gumi Christian say ma because of hunam fema de bia wo ye de wo pentia because some de me hu ne se wo ba for hunam fema de bia wo pentia sometimes you do fa trials bi ma a left wa untumi instant it because also won so ye hwe emro de ye ntimi so ena enema wa kire wo so na wo ye de o de so wo hwe enti se enya de unim ni bi ne de kire wa wo hu pa na ye o sa ade akese wo se we de mentumi wo se wa ye de wadwane praise the Lord enti ya best se wo ba sum ni mu a ma wani nsi erade so na ma wani nsi twosem no so
adie bi akaka hu bi ode be dey ode be ba kan ho. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. But yenko ye nim ne hwe obako hwini no se de na setena ye 14 o se na ehọ na okobo ahohwie sei na hodie nyina na owie ni nyina hwere ye no ekom kese bi ba asase ne so o se ehọ na oye dey okobo ne de be ya ne je se su ni ye dey ewoni mu dada na ode ko force ko ye dey ekoje ne sre no enti o se wo ba na se anya asam no na abepe ya o tibia dada na ade ba ye na no abeboa o sasa ye dey esan de wako back. Praise the Lord. Hallelujah. Acho yen kan ko yenim. O se na owie ni nyina hwere ye no ekom kese bi ba asase ne so na efiri ase o se owie ni nyina hwere ye no ekom kese bi ye dey ba asase be se ekom ne fi he nse Pharisee for no every day they are there. Yes. O honom 24/7 said the be ya ube kosoa wo boni ni mu a unse de kita na ode ko ye na fe diwie ni asama koma de esi ho no opese Satan wo deja ho a de obe ye no obe ma back to square one wa back square one ko won say nya wo. Praise the Lord. But yo yen kan ko yanim o se na efrase hia no no ode no ho kwadane asase ne so ho ni bi na o ma ne ko ni mfo mu ko hwe mpreko na last time ne ye kasa say adenti na wan ko ba bia ko hwemwa bia na gise mpreko no ko hwe omo wo fa preko a unse se wo horo ne ho se de obo sai de akoni fi mu it talks about oba ho hwi no ne tibia no ye de wo nti anya won se mpreko ho adwuma no ye de kokko ye e kire se de ne tibia nkasa ye de etie eti adware no and was I there was a cotton film. Praise the Lord. Hallelujah. It is a Jumana no obey. In Tiafe, or person will be free on my day. I call a different place. But I am calling him. Nana Condo sell Udi as a Hunam Preco ni DNB. Nicoya day. Edward said, I was a the kind of person I will. Edward money dinner. Nicoya day. It is he's like them. Praise the Lord. Until obi a what be we say mubiano, you can easily go until obi a oba sumnima kakrebi no atoboni mu na sa call back. You have this character. What is say aboy. Sorry to say. And then also I'll say the condo say obey obedi bi any peduane ho no but now akwakọ wie say obedi mu anaduane ni bi. That means say sa tebia na esunu na de ewonimu. It is sometimes you buy some ni ma was say you working so hard say esuna e wom na be dey you be free mu anya sa obey to say aboa preko o tell dey we dware ne say dey obesan dey obesan akoto ni fi mu iti wo be pese dey obeto to say we ye dwan ana say o papa be ka say obe pese dey obeto to say we ye preko hu say wo pese o ye dwan a un say ye dey dwan to dey be ya ye dey to Kristo hu na ye dey preko susu a dey esubi hono no anhwe na wa anyi amfa rade asem na anyi amfi hono ma ebeto ato wa afi na ama wakọ peke aboa bi su ti se preko no it won't say ye dware wo say there you still what you still go back afi wo no be didi aduane kuro wo kon kura sa do na ye say you are what is say o mo akos nipa kan kon be dom na say wo so kon be dom preko aduane a e say you spirit a really aboa na bi na ye dey afa wo no mum. Praise the Lord. Hallelujah. I say, Nanso obiara ma no. Na nani ba na ho so no o ka say apafo ahin na nani ya dey. Nani ba na ho so no we pray say obia watobo ne bi mu bia na wade hu ne mobo na nani nya dey. Emma na ho so. Now there's a turnover and a change over. Praise the Lord. Hallelujah. Iti afi nani aba no so ye hwe kwan ofa so otimi benya ne mudie san ye dey ejina ne naso bio oso oka say apafo ahin na maja ni iti afi ne kwan hyase edo enema papa na wo ni Kristo sum kane no enti say obi a na otonwum a ntimi pa na maba bedu ba bi etisesei mi ananka betonwum asori dem say sa na ekoso no o say apafo ahin na naja nya dey emie or elder obi a mitimi ye be elder pa na afi de me no nsa afi ne yese ni yam bi ahye no ti yesre wade se obi ananka odi dwumadie bi wa asori dem boja asori ne tifie o ma asori over there 5 years when we see asori dem da yesre wade se de obako wini ne ni ba ne ho so a ne conscious do ne ma na kan ne ye papa ne nsa timi kan no wade nsa se nkai saafo ni nyina on kai de oye elder se no oye elder o ma na nimra ne ho so on kai de no otodwom se
no to no woman and even no Sunday school madam no church Sunday school e wade nka kai sa afọ ni nyina no mo ni nya dai e mo mo so bi o se de oba de se for no na ni ya dai e ba ne ho so na afei ma yento aso o se na apafo ahe na maaja ni a wonya aduane ma ne boroso wonya aduane ma ne boroso na me de ekomru ikumi me sore mako maja nchen obe sore no aye dey mako maja nchen ha nti ahaya na ya start process na ofem ansa na watimi agina ne na so after backslide no it the first process they say you have to change your position and you were a singer at church and now fornicate and now be our won't you can't go to church again. Now we are hoping and praying say you change over who change over and so you have to change your position. Changing your position has to do with baby I would jina na se feku a wo mu a na etwetwe ma wo wi asana sa feku na twa se wo ye dey wuji wo free mu se na wi na bia wo san koto mu a wi base wonom ye dey twi wo free honom enipakuo bi na no mo ekobokro no a you hear the if you have to change also move from that position no eko another one said the way there oh sorry no let's move on to the other stage o say na masin maja say eja mayo osuro ni wani mbone o say na wasi waja say wa dem mayo osuro ni wani mbone that's the next stage it the feel of remorsefulness na say dey eba it once you change position you have to be remorseful of anyama why dey why you atwam ni nyina you don't skip it enka say what skip it changing position now what skip remorsefulness third one na wajampo akwakodu honom step by step when you bow hoso na you hu free feku na wo mu no wo yi hu free mu a tenase na sisi wakoma mu ne hu se wonya nu hu kese a ade na wo ye no wonya dai o mpe bi o pa choye nto aso o se na masim maja se maye osoro ni wani mbone na me mfata se wo frɛ me wo ba bi o o se na wa de wase na ja se nti se confession no wa sha se de e confess nti you see the stages e wo se nka obi tobo ni mo ofem changing position feel of remorsefulness after you begin to confess niema na why you know let's go on o say na osore ba na eja nchen osore ba na eja nchen now o change position no you have to be well directed if na we change your free fake ni mu ba no de wani a kire obi free we base was had that ne ho a kire alcohol room is a wrong direction. Praise the Lord. Hallelujah. And which a new position now feeling remorsefulness now shall say oh confess here be careful who you turn to and yes sir nipa wo say kodin nsam ne sabe mo ayde wako wachi. Praise the Lord. Hallelujah. And ni baby a wo de wani ko hene ensanfo ni ko che baby e be sam mo adosu ko oboni ni mu bio. Praise the Lord. Hallelujah. Oba wo fio no so ayde osoye ayde e ba na gya ho wakai na chi. This is a clear example says na baby na wo won ye sorry na wo mu ye na otibikita omudie mu anka be ya anka ye dey sa wachi ne kosa church nim. Praise the Lord. Hallelujah. Ba na du ase Satan onye or the ferry e honsunti na or diety say you should go back to the right master no because Satan the ferry be ba be na onti wadwen be say ho de me ferry me nkoho no but e bi so na ho no na ensem na ho no betimi ade abo am watimi ade agina wo na so. Praise the Lord. Hallelujah. But you ento aso o say na oda so white chiri no na eja hunu no. Now we are talking about said the eja wosa wo ye say oba no timi e change position no feel remorseful about it no confess here now otimi hu na ehunu say woso oba wo eja no hodoma now eja no tebia ehia wo mu ni nti now this is directing us to pastors and as leaders in the church aha say no oba na timi afasa process ni mu nyina mu obi ho hodoma oba ne ba no opam no but here heard the say eja we say no ye eja we no oba no say the ohuni frechichi no de ani je ye dey ebe hia nti pastors how many times na nipa atoboni mu e ba church say na o si be receive your offer. Praise the Lord. Hallelujah. Nipa ne ba no hwe I said the reception na ni Jesus say I'm always welcomed here but obi ho na oba na wo wakone nemu aka say na ye no hu oba na wakone nemu time a open no asan de no aba wakum ne sunsun o ma bio. But we eja we ya or a clear example of a good father. It's good leaders, good fathers. The omo ya ne say omo ba tobo ni mu a na say oso owe akra no hwe no hu say wanu ne ho ampa no kure mu a sa eja no ye de oji oba no hwe efeso. It is say be o junior pastor be okobo adwaman na ni aba no ho so hu say ade na oye ye ne nye obi ho no say oba me nyu bio because say
what from the why day what from on for you. Praise the Lord. I hear kasache say that father na ojina mu se Kristo no enipa ne call ye no day osan ye day na ni je se obede obeji omu biu eti uba na waya na oba no ebia oye wade bi ma ne ye wo ya pa ye sre wo san je ne biu enka se okọ ye no me de wuni mi san wie na se unya kwa menu anu no me ni wuni bibia ne se ye te se omu awu difference bi anya de enim boot for boot tit for tat sa na ye so ye de na ye ne say that is not Christianity. Eti we your father na say oba na okoba na say nukure mu hu say ahunu akoso a sa de eja na efre chirichiri kobam ne ba no sa na ye de ye sa oba no for you know na bibi there's a hidden good thing in sa oba na o ye de obo no for person was say no eti na o ye ne sa na oba won nche ne say nhia no sa ba de ye beka. Praise the Lord. Hallelujah. And as such people no mo kosa tibia we say mu they come back with testimonies by yen kasa unso so tena ho na kwahwe ase ne san akobra with testimony. Praise the Lord. Aye kan yan kan say bia na wo kwa na wo de ya ma o chance am wanya de wa ma wachi ni wa kampre ko dan nim. Praise the Lord. Hallelujah. Eti we mu no ko na oban because wa ko nanti mu ana wo ma na we de no de akọ praise wanti na oba na o kasa kire obi a o de ne de ne ye de experience wani pa ne de ejina ne na so bio. Praise the Lord. Pacho yenko yenim. O say na ni yam hyehye no otumrika koso ne komu na ofe na no. You see, o say ne yam ye dey. Hyehye no how many fathers? Munya no we dey so onye papa. Oba kro oba ba nyenye ma ni nyina kro je omo ho no mako. This statement obi e wo boy wo tepe o ma bi won si aso dem ho no bi. Because one man who says oh no oba no. Juma oba be di ani. And then we have Pharisees around in the church o. O kan na ene scribes no o kan na no atwero bra mpatro ene sofo say o ba be nyenye ma ni nyina o Pharisee adwuma no scribe for no so atwero o ye na no up till now say for mo da so church Pharisees and scribes sofo ye teachings na no to no church o church ahwe time na sofo be kan asem a ye o ye na no apagya na sofo na o say ezuso na no ye hu se na wo ye say. We still have them in the church. Pharisees or no tenacia or those times or more tons are see and then for do. Don't this kind of bro. Momo ya say 24/7 they are sitting with the Bible. Or more pay baby a lapses ne wo. No mu share you so mo busa ne say. And now si say. Na afi de na de na so si say nti they say de na yemfa. Woni onyankopon ba na say ehwe ohoforo kwan. Omodwuma da bi omo ye no they are in the church. It is also a pastor na who those people no say omo church ni mu na o fa na say obi asa ni mu a o kan asem na o so wo de ko omo ko kan okra na chi ma o nsa anya de o nsi aso dem ho no kra bi o. Praise the Lord. Say o church mu so na ye Pharisee ahwe o ye scribes aye de hwe ye etwa say wo da ne osuani say de Peter mo ye de na omo ye asuafo na omo tutu o mana mo ye de esi Kristo de no. Praise the Lord. Hallelujah. Ba cho yenko ye nim 21. Na oba no ka kire ne se aja ma yo osuru ni wani mbone na me mfata se wo frɛ me wo ba bio o se na oba ne ka kire dia ne se de be ya aja ma yo osuru ni wani mbone na me mfata se wo frɛ me wo ba bio wo wento aja ne ka kire na ena aja ne ka kire ne nko ase momfa atade a eye no mra mmehye no. Okay. Na momfa petia nhye ne nsa o se yenhwe ne me ko so ha se o se aja me nsese nka me dey obeframe wo obebio. That is a form of the humility. Enti o kra na wo ba na twase ehu sa ne ma we nyina mo esa osofo no besa kase ko so oba na se oba e no se me patrona me na me tonyo enti ma kwa abade am sa ma me tonyo wo ho brase na nwie penti so for no have every right to tell you say ko because we know what to say there obi a watobo ni ma sa ba no be de obenu no ho obi so na me elder enti me pa mo cho musa fa me ko she elder ho process wu nya mfa mu nwie what skip it remorsefulness, I skip it confession, I skip it near money would do house it yes I fire than the man you who brass ye be a day I who know near day it is hard the father also has every right to because on you because or that's one who to be other than near day praise the Lord. I feel young kind call him was say ina ajane ka kire ne nko ase momfa atade a no emra mmehye now obi a obeto boni bu mi ana no kuremu obe change position obe feel remorseful obe confess now what the humility na ajane so atimi accept no enema we na sha ase be kanensa please don't skip nema 5 na watch ho no mehwehwe sa nema we say
first one also oye dey oye ne dey fa atade ye ne mra mmehye mo fa atade ye dey ye ne chese na de hye ne na nya dey na nye. Praise the Lord. A dear dancer so bit bonimu and atade hye ne nya dey enye it is soiled. It is now also na make from the onset say obi to bonimu and the garment ye dey esesa enti say na garment no afi wo hu say wanya hu bi no afi wo say nya dey yensesa atade na enye ne nya dey yenfa hofo nya dey emehye ne say usu say garment be ne de be hye righteous garment ne de be de e be hye no obi susu to bonimu obai no wo pe atade foforo hye onya hu bia. Praise the Lord. Hallelujah. Obai no wo say nya ne dey ye man atade foforo nya dey enhye enso ahunu nya dey enkoso confession course or that's why we fake dada na we dey ofu ba ye na mu or expect say e be man a nice garment I dey ashe ima what next o say na mo fa peti anhye ne nsa na mo fa de peti anhye ne nsa that is ring be a marriage be the ring na dey symbolize the moment a odo bo ne beto ho no ma obesa ba Kristo mu no Kristo o ye dey o ware ye fellowship. Enti that fellowship na aba beto no ntem no e wo say you sealing with a symbol. Enti no the ring ne dey be hyew. Enti wo ba ye na wo da so a wo bonim na wo ba ye na ye nya unya hunu no obi peringa hye. Praise the Lord. Garment wo share garment so wo pe the ring guy the symbol of the Holy Spirit no ye dey. O pe idea dance say rade honhom ye dey. Enti you see say wo say bebrebe wo mo to monim na oba wo san say manya honhom no me buttons. Sa osusu na wa remorsefulness wa wutim se nipa we that's why they we dwe on sesan ye wa pretending or there the aba betem on say Bible say yankopon ye de yesi na twetwe de obedua bia no na obede obetwa enti wo hwe na se wa backslide there don't skip these processes hwe hu se wanu hu nukran ehu nuhu and am say so be me awade de wa wo da ho ma wada yesu mu awade be de obehye watade foforo I feel both said now the union between you and they are too special. Let's go on. Or say now Monfa Mpabwa in Shannon night. And Mpabwa signifies peace. And you want na the reason why also was sana in Ubi or Kwabaso Diana and Tree Pamuna and say, what's a son of cream? But also really you have your shoes on. It is a bit more Argentina. That's a first time shoe. There's a shoes ni be on ma. It doesn't bring peace. For all you know, crowd back or turn in your many number on Shempa one or the but to near Sumbi no buy. That means what a one there is no way where they will be near Sumbi. Oh, near Sumbi. But the moment I obey your word and say you want to change the position you are in, you want to feel so remorseful, you want to confess, and rather to so here come or say nipa we be a level I would do na say me shana tade. Just say me shana peti, just say me dey, me shana mpaboa na asum due dey ewie peye. Nti ma de auto boni mu enso no ho hwe say sa process we nyina wa fam e na wo bla be say wonya the Spirit of God. Se won't mean for Muna say a year will say, dear Spirit of God or ba obekasa me wo unka say me say. Praise the Lord. Hallelujah. Pacha yanko yanim. Or say 23. Or say na mumfa na ntwe ba wadore shado ni mra mekuno. Or say na ye ni. Or say now you are talking about diet. Praise the Lord. Hallelujah. Na mumfa na ntwe ba wadore shado nti now ye be fa supper oba Kristo suma aduane be na yedi is the Bible. Enti se oba Kristo suma na se Bible no na yedi na se ejane hu se ene yemfa aduane mra se aduane wudi wi ani je na be se beba echa e waduane bi ho ma wudi wi na abofu aduane bi ho ma wudi wi na aboye de efuno ba se aduane we say na oba sha say the amount insight in the Bible. It will be a skip sa na ma we nyina person kan Bible na wote ase won so wato boni mu you can read it and tell us mysteries nya ne sa because the entine say una so awo wote bia dada anim the wo sa te bia anim ne ni didi e ma na ni die so when ubedidi so ama oni aja na che say what kind trust am na de enyemu nti ase eno na wo kan ya because what ase ntutu wa mo say oni age na wa ye de wa ase sresre itinya about nantwi a wo bari. Praise the Lord. Hallelujah. And nantwi na order is ade no mo we but spiritually is talking about the word of God. Say obi a wa backslide bi ato timi fa process we na mu no oba be do the stage of say one na jani didi a ama na ni age a is about studying the word of God. Say the first na wo kan tro na won ti ase no
afi u free sa te bia ni nyina mu be do this level o kan Bible na wo ye dey o beti ase because Awurade honhom no ye dey e hyew enti obe direct wo mo nya nti ase wo Bible na e che ye kan se wo kra na ye dey edidi. Praise the Lord. Hallelujah. 24 o say na your time no aso nti ebe say this will be our first episode na ye de aka na ye dey ato aso mpacho ani de me bompa ye honkonkro da wase se waba be kan ho ene dey nso ye hyase ye se o se be cheche okwan sonko so ne kure ni waba be kan ho cheche okwan sonko so ye gya ye tie fo nyina hye wo sa so obi etie na watoboni mu na emrenie ontimi ma wo na ase ye stress ensem ya kan mane na ne bosupa ehu na koma mu mane na ne wo ne nufusuo ebra obeti asemi mane nhyɛ asenya ho keka sonko so obe fit bia owom na wakote bia hofro ye wu Kristo wote bia mu e de wasese wa ye ne sa wo Jesus Christ dem. Amen. Amen.